Cześć, 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 witam was wszystkich, tutaj Frodo, witajcie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Call of Cthulhu. Cthulhu, chyba dobrze mówię. Pracownik oddziału psychiatrycznego i powiedział, aha, ktoś gada, to z nim można by było pogadać. The miraculous catch. Apparently the most significant event of the last 80 years. Scylla powraca i ratuje Darkwater od głodu. Cudowna zdobycz. Aha. Porzuciliśmy wszelką nadzieję, a tymczasem we wtorkowe południe do portu Darkwater powróciła załoga statku Scylla, a raczej tego, co z niego zostało. Mieszkańcy natychmiast ruszyli na przystań, aby powitać ostatni kuter wielorybniczy na wyspie. Wszyscy zdumieli się na widok niesamowitej zdobyczy dzielnych marynarzy. Był to ogromny waleń, przekraczający rozmiarem wszelkie widziane dotąd okazy, nazwany z miejsca cudowną zdobyczą, zajmował cały pokład, a jego część zwisała za burtą. Ocalali marynarze opowiadali mrożącą krew w żyłach historię o zwierzęciu, wspominając także o jego wyjątkowo smacznym i bogatym składniki odżywcze mięsie. Nie ma wątpliwości, że dzięki ogromnym rozmiarom wieloryba wielu mieszkańców Darkwater zdało się wyżywić. Nastąpi kres głodu, który zapanował w pewnej części wyspy. Magazyn do wynajęcia. Aha, dobra, wieloryb. No to dobra, taka historia, okej. Czy coś tu jeszcze można z nim? Chyba to jest ten... Porozmawiaj z Fitzroarem. To chyba on, nie? A tutaj jeszcze tak patrzyli na nas, nie? O, tu. A. Z nią też można porozmawiać. Opcjonalnie. Zamknięte. Dobra. Pogadajmy z nią najpierw. What you looking at, stranger? Mocny ma łeb, na nic. Co to taka kobieta, jak ty robi w takim miejscu? The clientele is predominantly male. Tell me something I don't know. I meant nothing by it. I'm just wondering what a woman like you is doing in this flea trap. And I'm wondering what could be going through the head of the chump who goes to disturb her. Let me drink, stranger. I told you to beat it. Aha. A można na przykład jej postawić drinka? What can I get you? Zapytaj o wyspę, zapytaj, szukam magazynu, zamów drinka na przykład. Captain Fitzroy told me about a little pick-me-up. You want a drink? I wouldn't say no to a glass. Try this. Już mi wszystko jedno. Ma to chyba jakiś wpływ niestety na grę. Ale wiecie co, ogólnie chciałem tego drinka zanieść jej, no ale dobra. I think we'll get along well. No właśnie, to wpłynie na twoje losy. Dobra, weźmy jeszcze, zapytamy o to, ale... Nie wiem, czy ja to... O. I read the article on the miraculous catch. Interesting local folklore. Don't get it into your head to repeat that round here. It's more than folklore. On that day, the crew of the Scylla caught an exceptional catch. No to czytaliśmy. Biggest whale ever caught. They saved Darkwater from famine. No, to akurat czytaliśmy. I czy to jest taka kłódka jakby odkryte? A to? What can you tell me about her? We all knew she was famous on the mainland for her paintings. Never understood why. Then, I don't want to speak ill of the dead. Her vision. Was it so terrible? Way I see it, the truth is really a question of point of view. What do you mean by that? Do you still trust the truth after a bottle of whiskey? Her style made her famous. How would you describe Nie wiem, czy to wczoraj... matko, czy to... wczoraj. Czy to w poprzednim odcinku... I mean, for a young Słyszeliśmy. woman with a child and all that. We saw them in the papers and we said to ourselves, who can paint such things? Is that how she sees the world?
So they made you feel uncomfortable. You need to see them for yourself. Make up your own mind. I've got what I need. Anything else? Mi się wydaje, że to już chyba tak, to już pogadaliśmy. Tak. That'll be all for now. Bo jest chyba po prostu ciemne. Ciemne. To jest jakby już wyczerpane, no nie. Nightmares. Can hear things and voices whispering. Will follow its reader and appear at various locations, gifted with its own consciousness, until it finds a new reader. Ah, that's it. Maybe we should let him take it. No, the risks are too high. It's a book, after all. Pure knowledge. Niestety tamtych słyszymy, a nie słyszymy tego, co ten facet nam tutaj chce pogadać z nami. You like our song? We're true sirens. We may not be pros, but we give it all we've got. That's true. It's a reminder of the time when we were still fishing for whales off Darkwater Island. I've never heard this song before. Only people from here know it. It tells the story of the miraculous catch. I saw the newspaper clipping. You don't believe it, do you? Watch what you say, young man. That catch saved our island. Ah. Where's the proof? We're the proof. Without it, the whole of Darkwater would have died of hunger in 1847. It's true. Everything happened just as it says in the newspaper report. Our grandparents tasted its flesh. And it was delicious. What brought whaling to an end? The whales, of course. They all disappeared. You exhausted the stocks. You could say that, yes. There were fewer and fewer of them. Until the last, the biggest. The one of the miraculous catch. Exactly. Okej. I bid you farewell, gentlemen. Good night, stranger. So long. I told you to beat it. Nie wiem, gdzie on jest. Tutaj nie chcą z nami gadać. Prohibition is just a joke around here. That suits me fine. Chyba, że to słuchajcie tu prędzej. I've brought out the Charles Ta. Hawkins cargo manifests. They're on the table next to you. But in truth, you're likely to be disappointed. When you're done, come join me on the deck. Dobrze. These manifests are signed by Charles Hawkins. But that's all I'll get from them. Można odczytać tylko kilka dat. I jedną datę częściową. Kto chciałby ukryć te informacje? No to rzeczywiście nic ciekawego. The Scylla. It finished up beached at the entrance to the harbor. To tutaj ten wielki wieloryb. A souvenir from a more prosperous era. I guess this blackboard hasn't been wiped for more than 70 years. Okej. Fishing equipment. Could do with some rust remover. Fishing equipment. Could do with some rust remover. Toaleta. No, ale nie można tego zabrać. A, już go nie ma. Chyba, że tu gdzieś jest. Czekajcie, jeszcze tu się... Drugi tom jest poświęcony etyce oraz dobrym praktykom lekarskim. Dobrze, zdobyto przedmiot. Nauka medycyny. Tom drugi.
A tu cóż to takiego? Waniaje. This man and Fitzroy could be twins. Na fotografii widnieje stojący na okrętowym mostku mężczyzna, który wygląda jak kapitan Fitzroy. Ma drewnianą nogę. Ciekawe. Może coś będzie można What a zagadać. macabre souvenir. A to sztuczna noga. Myślałem, że coś można... O Jezu, nie to. Dobra, no to chyba wszystko, tak? Zabraliśmy te... Gdzie on na nas czeka? Tu gdzieś? A, tu. From here, I see everything that goes on in the harbor. No, w sumie The hard-working lives of my niezła sailors, miejscówka. the fights of the stranded whale, even the antics of these wharf rats don't escape me. It's you who lays down the law around here. Oh, I wouldn't go that far. I'm just the last serving captain on Darkwater. A. Tell me what I can do to help you. No dobra, najpierw może od... Your manifests have been blacked out. They're totally unreadable. Yeah, I saw that. I've got no idea who did it or why. I don't remember having countersigned anything special enough for someone to hide it. And why obliterate the dates, as well as the goods stored in the warehouse? You mean that the dates have some meaning? I know that Charles Hawkins was descended from a family of ship owners, and the island's fishing industry was hit badly. Indeed, we specialized in whaling, but no whalers went out to sea after the miraculous catch of 1847. So where did the Hawkins family get its money? Well, from what Charles inherited, I presume. Although, these dates on the manifests could indicate that he had contracts of another kind. With whom, I wonder? I was looking at your photograph. One of the man in front of the boat. Ah, yes, I can see the one you're talking about. Interesting resemblance. I thought it was you, but with a wooden leg. And for good reason. That's my father in the O, photograph. okej. Your father. John Fitzroy, captain of the Scylla. His wooden leg is here. You can go and see it if you're interested. Widzieliśmy. I'm just back from the wharves. The dead killer whale is unsettling the sailors. Ah, yes. Us men of the sea are superstitious folk. Killer whales don't have many known predators. That's true. And normally, they're not found around here. But, you're gonna take me for a fool. No to coś... Give it a try. No. Have you heard about the depths? Trenches that plunge into the earth and that shelter creatures unlike any other. You're talking about mythology. Indeed, you're right. The police took the decision to put the killer whale back into the sea. You've got to understand them. They didn't know what to do with it. I think that was a mistake. Who says that whatever caused those wounds is no longer in these waters? You think we should have kept it? To look into the real cause of its death, at least. No, w sumie ma rację. The miraculous catch. Is it a local legend? Not at all. It's an episode from our glorious past. Go read the story of the sailor's return to Darkwater Island. No, czytaliśmy. It's displayed on a wall of the stranded whale. Słuchajcie, no tutaj wyczerpaliśmy wszystko. Jeszcze zapytamy o ten I'm looking for magazyn. Warehouse 36. Do you know where it is? Look, it's right there. The warehouse is opposite the jetty. You can't miss it. Understood. You know who the building belongs to, don't you? It belonged to the Hawkins family. Precisely. I think that somebody here wanted me to search this warehouse. I shall be on my way. So come back and see me when you've got something new. Powiedziałem prawdę, co będę tutaj wymyślał. Słuchajcie, jeszcze punkty zdobyliśmy jakieś tutaj. Co my tu mamy? Dociekliwość.
Instynkt, siła, psychologia. Dobra, będzie. Nowe postacie tutaj są. Właściciel baru i nasz właśnie kapitan. Wskazówki. To czytałem, dobra. I ekwipunek mamy tylko zapalniczkę. No dobra. Mogę tędy przejść teraz. Nie wiem, czy wcześniej mogłem. Chyba nie, tak, bo oni teraz stąd widzę poszli. You saw what happened with those sailors. Don't hang around here unless you want trouble with the bootleggers. This warehouse looks abandoned. Why does it interest them so much? No doubt a question of territory, but I ain't asking. You want to know more, go ask the captain. Good. Thank you. I shall take my leave. Znajdź ukryte przedmioty. Umiejętności instynkt pozwoli ci na odnajdywanie ukrytych w pobliżu przedmiotów. Czyli to jest ten magazyn, tak? It looks like there's a way in under this grate. W jaki sposób na przykład mogę ukryte A przedmioty? whale vertebra. If the newspaper clipping in the bar is true, this bone is a real fossil. Słuchajcie, a... Chciałbym jeszcze tylko zobaczyć, czy myśmy mieli tutaj możliwość... Nie. Żeby oświetlić sobie, nie? Nie wiem, czy jesteśmy właśnie w tym magazynie, czy jaki czort? Ten element umożliwia bezproblemowe podnoszenie i utrzymywanie w górze ciężkich ładunków. No to już wiadomo, po co to jest. This ratchet device seems to be usable. Ta dźwignia uruchamia mechanizm. A handle. It must come from these old winches. Tylko wiecie co? To idzie gdzieś tu. A jak to tam się dostać na górę? Co to jest ten... mi tu mryga, słuchajcie, ten znak zapytania. Pójdę jeszcze zobaczyć, słuchajcie, z tamtej strony. Bo nie wiem, czy to jesteśmy w tym magazynie, którym byśmy chcieli być. Czy on bardziej tam mnie wskazywał. Ci się tu widzę przesunęli. Tutaj nas nie było na przykład. Ciekawe, czy uda mi się to zrobić. O, udało się. There. Chryste Panie, ale słuchajcie, no naprawdę muszę coś zobaczyć. Czy nie ma tutaj
Sterowanie. Czułość, wibracje. Światło. Co znaczy? Pokrętło myszy do góry? Mhm. Strzelaj, kucnij. Pokaż. Aha, w ten sposób ewentualnie. No zawsze to coś. Hello, old friend. Butelka alkoholu. Dobra, czyli w ten sposób. O Jezu, a to? Okultyzm. Patron saint of sailors and travelers. Desecrated. I can't even say which language it's written in. Aha, czyli rzeczywiście coś jest tutaj napisane. Czyli nasz bohater, wiecie, po jakimś czasie dopiero takie rzeczy potrafi tutaj robić. Okej. No rzeczywiście, popisany jakiś. Dobra, weszliśmy tutaj w to jedno pomieszczenie. Mogę tu? Wejść na górę się nie da. No dobra, to chodźcie teraz z tej mańki troszkę. Można pogadać? Niekoniecznie. Właśnie wydaje mi się, że tam, z tamtej strony jest ten nasz magazyn. Albo tam, gdzie byliśmy. A wy coś chcecie pogadać ze mną? You live here? Why did you do that, huh? We So? saw what you did to St. Brendan. Yeah, we'll teach you to come onto our island and ridicule our protectors. Naprawdę. I respect your beliefs. Our beliefs? You mean you don't believe in God? That's irrelevant. That's what you think. There's you, our beloved statue, and then those two bozos behind us. Wait, now that I think about it, it's got to be them. There's one of them who's always going back No and widzisz. forth to the statue. Quieter. That's all we need for them to hear us. What brings you to Darkwater? The two guys behind you. What are they guarding? The bootleggers. Scum. They're protecting their territory. From whom, I wonder? They really don't have a choice anyway. They're more scared of Cat than an attack by drunken sailors. If only they would kill each other. This cat you mentioned. Is she their boss? Hold on just a minute. We didn't tell you. A to ciekawe, czy to nie jest ta z baru. Nothing at all. That statue represents your local saint. What do you mean by local, exactly? You wouldn't be looking down at us, like all townspeople do. St. Brendan. He protected whalers and fishermen like us. Until those assholes defaced him. Peculiar house. Yeah, that's where we live. Our boat. It's not because it doesn't float anymore that we're going to abandon it. Isn't it a bit early for alcohol? We got nothing better to do anyway. There's not much work around here. Fitzroy gives us a few chores every now and again, but since the whaling station shut down, ain't a lot of jobs left around here. So we drink. No dobra, wyczerpałem wszystko. I've taken enough of your time. We'll see you later. A już bałem się, słuchajcie, że zaraz zostaniemy w mordę. No te chłopaki nas tutaj ewidentnie widać nie przepuszczą. No, who's this guy? No idea. You better keep it shut. Don't worry, we don't have a clear conscience. Quiet. What's with you wandering around here like a hungry dog? We saw you talking to the two soaks. Go die of thirst, the lot of you. It'll stink less.
Ojeju, skłam, zbadaj. Może najpierw I've to. got to enter the Hawkins warehouse. I guess it's going to be complicated. No, it's very simple, in fact. Fuck off. Okej. I don't give a damn about your racket. I just want to get into this warehouse. And we don't give a damn about you. Whatever your reason for wanting inside, there's nothing we can do for you. Okej. So, who are you? Are you stupid or are you doing it on purpose? Everybody knows us on Darkwater. I've just arrived. Let's just say we're standing guard for the owner of the site. Aha, And we let no one enter her property. okej. I went to see the statue of St. Brendan. What makes you think we did it? We're bootleggers, not savages. Who do you think defaced the statue? What do I know? They could have done it by themselves. The sailors. Who else, in your opinion? And who's interested? Cat. She's your boss. What? You listen through keyholes. She's the boss, yeah. She says who goes in or not. Shut up, you dummy. You wanted to know that you also talk too much. She must be quite intimidating if she can make two men like you tremble. She redid the smile at the last one who wanted to get in. I hope you had a good dentist. No, you don't understand. She really cut him a new smile. But he only smiles with the left cheek. Okej. She sounds frightening, your boss. And she doesn't like to be talked about behind her back. Dobra. What are you guarding exactly? Listen, bonehead, we already told you that we're guarding our boss's turf. Dobra. Nie wiem, czy to jest dobry I bid you, pomysł. gentlemen, farewell. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł na razie, słuchajcie. Bo można by było skłamać, ale coś czuję, że nas pogonią. Tutaj jeszcze ktoś jest, może też da radę zagadać? Where do you think you're going? I'm not here to hinder your work, officer. Edward Pierce, private detective. Sorry, we're all a little on edge today. What are you doing here? I'm investigating the death of the Hawkins family. Darn it. Why do you want to drag up all that stuff again? My investigation has led me to this warehouse. That case was closed months ago. What more can you say about the death of the Hawkins family? Not much more than what everyone knows. I wasn't on the case. They were all burnt to death, right? Up at their place. The whole mansion went up in flames. Don't get it into your head to go wandering around up there. No właśnie tam idziemy. Dangerous. What do you mean by that? The only one left there is old Silas, and the accident has affected him A badly. kim jest? He can be unpredictable, especially if a stranger starts poking around the property. Is he a danger to the public? No, he's in his own home. Do yourself a favor. Leave him well alone. I tak będziemy chcieli z nim pogadać You i again. tak. I told you to beat it. No need to get worked up. Aha, czyli już nie pogadamy. O kurde, a mieliśmy tak więcej tam do powiedzenia, że tak powiem. A wyszło jak wyszło. Słuchajcie, a tutaj mogę kucnąć. Mogę to kucnąć? How could you be dumb enough to leave the entrance to the warehouses unguarded? Keep your voice down. Why not go and shout at the cat while you're at it? I don't want to end up with her little knife under my throat. It's a stiletto, you idiot. And with that smell on your breath, I don't give you much chance anyway. O, boją się jej. Nie wiem właśnie, czy słuchajcie tak, pójść i skłamać. Spróbujemy. What's with you wandering around here like a hungry dog? We saw you talking to the two soaks. Go die of thirst, the lot of you. It'll stink less. Gentlemen, you have a problem. What? Who do you take yourself for, stranger? Your boss is very unhappy with your work. Oh yeah? You're bluffing.
She said those knuckleheads are incapable of staying at their post. Darn it. You think he's telling the truth? We'll find out. Prove that you really know Cat. It's risky to question my word. I wouldn't like you to get cut with a certain Italian knife. Okay. You've convinced us. And it's she who sent you? What do you want from us? I thought I made it clear. I have to take a look inside the Hawkins warehouse. Leave me alone, and I'll put in a good word for you with Cat. A, udało się. It's a deal. W sumie to nawet łatwo to poszło, słuchajcie. Ale trzeba było się tutaj troszkę rozejrzeć, nie? Żeby to móc móc odgadnąć, no, móc to wszystko tutaj, wiecie, obejść. Tu drabina, ale ona jest rozdupcona. Tu coś mam, czekajcie. Okej. No bo tu nie przejdę, nie? No. Czyli z tamtego magazynu zabrałem rzeczy. Błagam, tylko żeby się udało. Dobra. Perfect. Dobry jest. Oh, this place stinks. What is the connection between this place and the Sary Hawkins case? O, kurde. Słuchajcie, jakaś rekonstrukcja. O kurde. It smells as bad as it looks. Someone treasures this crumpled picture to the point of sleeping with it. Rzeczywiście śpi. Okultyzm. Is this one of Sary Hawkins' paintings? No czekaj, jeszcze chciałbym coś zobaczyć. Tutaj jeszcze są fajne rzeczy. What happened here? Rozbite. Rozbite lusterko. Who has Medycyna. enough money to buy painkillers, but stays in a place like this? Chciałbym wszystko wyczerpać. Can't sleep. I know how that feels. Czyli jakieś nasenne tutaj środki są, a z tej strony jeszcze coś. Czyli mamy taką możliwość, słuchajcie, wcielenia się jakby... Znaczy może nie wcielenia, ale takie... O, patrzcie. Taką rekonstrukcję. Tak? Dobrze to mówię? I teraz wracamy. Zapamiętano nową wskazówkę. Przeszukaj magazyn. To już zrobiliśmy. Magazyn oficjalnie nie używano od czasu, gdy zginął Charles Hawkins. Ma od niedawna tajemniczego lokatora. Wskazuje na to, że pozostawia ślady. Należy zwrócić również uwagę na obecność zakrwawionych bandaży, a także tabletek przeciwbólowych i nasennych. Ponadto osoba ta wydaje się mieć obsesję na punkcie Sary Hawkins, a o czym świadczą dokumenty mające związek z życiem malarki, fotografie, wycinki prasowe. Dopiero odkrycie częściowo spalonego obrazu, który funkcjonariusz Bradley rozpoznał jako część kolekcji pochodzącej z posiadłości Hawkinsów, pozwala bez cienia wątpliwości połączyć rzeczy znalezione w tym budynku za sprawą Hawkinsów. Czyli ktoś tu rzeczywiście z tym zdjęciem tutaj leży i śpi i siedzi w tym magazynie. Someone has settled in here. And whoever it is has something to tell me about the Hawkins case. Is there anyone in there? You! Don't move! Detective Pierce. I told you to stay away from this warehouse. Nie. You seem like a competent officer. We should help each other. You're trying to manipulate me, Mr. Pierce. I hate to be taken for a fool. All right, Inspector Lestrade. Let me take a more direct approach. Can you explain what this painting is doing here?
This strange portrait. Wait, I know it. It was in the Hawkins mansion when we came to investigate the fire. So you confirm that it was removed from the crime scene. Interesting. I'd like to go and see the mansion now. Of course. You want to go back along his trail? I'd like to understand how this painting made it to here. Come on. My car's parked down the way. Andrews, would you please shut the door? And open your eyes, damn it. This guy went right under your nose. God damn it. Her again. Ciekawe, że to jest ta kat. This case has nothing to do with you, Baker. Clear the passage or I'll shut you up for obstruction. Officer Bradley. Ta. You've finally grown a pair. Too bad you're too fat to see them down there. Why you? Come on, keep the smile. You don't want to force me to widen it. Okay, I get it. Can we go to the mansion now? Who the hell are you? What were you doing on my turf? I've got my eye on you. We'll meet again. Is it far, this mansion? Look behind you, at the top of the ridge. You see the building? Serio? That's the Hawkins mansion. Come on, we got some driving to do. Aż tam? Boże, kto tu tam by chciał mieszkać? Zdołał się dostać do magazynu. Uważane za opuszczone miejsce kryło garść niespodzianek, ślady wskazujące na to, że magazyn ktoś tu niedawno mieszkał, a częściowo spalony obraz. Gdy poszukiwanie Price przerywa funkcjonariusz Bradley, detektyw przekonuje go, aby wspólnie pracowali nad śledztwem. Tak, myślę, że to był dobry pomysł. Funkcjonariusz zgadza się zawieźć Price'a do rezydencji Hawkinsów. Ogród rezydencji Hawkins. Ja pierdzielę. No to jedziemy. Powiem wam, że jeszcze się nad czymś jednym zastanawiam. Czekajcie, zaraz wam powiem. Czy będziemy mogli do tej wioski wrócić, bo no tam ewidentnie mieliśmy coś, co mogliśmy podnieść w tym jednym magazynie, jakąś klapę, nie? Kojarzycie? I co, na przykład teraz już nam to przepadło, czy jak? Rozumiem, że on tutaj razem z nami raczej wątpię. Ja pierdzielę. Well, here we are. Hawkins mansion. Aha. Jak ja już tam wejdę, to ja już stamtąd nie wyjdę, ja wam mówię. The place has been abandoned since the fire. There's only old Winchester in his hut. Dobrze. Kurde, mogę tutaj jeszcze dużo pogadać, ale to słuchajcie, zrobimy w następnym odcinku. Za dzisiaj bardzo wam dziękuję. No, strasznie mnie to wciągnęło. Zobaczymy, co będzie dalej. I co, do następnego. Trzymajcie się, cześć.